అందరికీ నమస్కారం. గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ఇన్స్పిరేషన్తో హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉన్న 1650 ఎకరాల కాజీపల్లి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ బ్లాక్ని దత్తత తీసుకుని డెవలప్ చేస్తున్నాను. నాకు నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ గ్రీనరీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మన సిటీకి క్లీన్ ఎయిర్ అండ్ మంచి హెల్త్ ఇస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రాంలో నన్ను పార్ట్ని చేసిన రాజ్యసభ ఎంపీ జోగుపల్లి సంతోష్ కుమార్ గారికి, తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా థ్యాంక్స్. హాయ్, I have taken the initiative of adopting and developing 1650 acres of Kazipally Reserve Forest Block. I have always been a nature lover. I believe this greenery development would create an additional lung space for the city. I thank Rajya Sabha MP Jogupalli Santosh Kumar for his support. I thank the government of Telangana and Forest Department for giving me this opportunity. Thank you.